কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজ। আপনারা জানেন এই গত 5 তারিখে ইউএস ইলেকশন হয়ে গেল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত আনঅফিশিয়ালি হয়েছেন এবং আমরা এই বিষয়ে আলাপ করব আজকে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে এই বিজয়ে তাতে আমাদের ইমিগ্রেন্টদের কি প্রভাব পড়বে, ইমিগ্রেন্টদের ভবিষ্যৎ কি হবে, সেই নিয়ে আমরা আজকে বিশেষ বিস্তারিত আলাপ করব। পাশাপাশি আমরা যে বিষয়গুলো আমরা দেখব, আপনাদের যে যথারীতি যে নিয়মিত কোয়েশ্চেনগুলো করেন সেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকবেন। যারা এই মুহূর্তে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনাদের বক্তব্য দিতে ভুলবেন না, মন্তব্য দিতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী যারা আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হবেন ইউটিউবে, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। অবশ্যই ইউটিউবে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে আপনাদের সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য 6463079828 এই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং একটা প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা সবাইকে যতটুকু সম্ভব আমাদের সময়ের ভিতরে অ্যাকোমোডেট করতে পারি। তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন একজন নতুন অ্যাটর্নি, গেহি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, যিনি গেহি অ্যাসোসিয়েট টেক্সাস অফিসটা উনি দেখাশোনা করেন, দায়িত্বে আছেন। অ্যাটর্নি আমাদের সোনু লাল ইজ হিয়ার উইথ আস, হু ইজ রানিং দ্য শো ফ্রম টেক্সাস। And welcome, Mr. Attorney Sonu. You all the way you are connected from Texas in Dallas, and this is a great privilege and honor for me to invite you in our show. And along with you, of course, Nikki Riyad is there. Nikki আপা, নিকি আপনি আছেন? নিকি রিয়াদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের সঙ্গে আপনি যুক্ত আছেন। অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমাদের কথা হবে এবং আজকে যে বিষয়টি দর্শক আমরা নিয়েছি সেটা বারবার বলছি যে আজকে বিষয়টি খুবই খুবই কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এবং তার এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলে আমাদের ইমিগ্রেন্টদের উপরে কি প্রভাব পড়বে সেই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব এবং যে যথারীতি যে নিয়মিত প্রশ্নগুলো আমি একটু আগেই বলেছি সেগুলো আপনারা করবেন। যাদের জন্য ইমার্জেন্সি প্রশ্ন থাকে, যে কোনো ক্যাটাগরি হোক, সেটা F2 হোক, সেটা বিজনেস আপনার EB3 হোক, সেটা ফ্যামিলি পিটিশন হোক, যে কোনো বিষয় অ্যাসাইলাম কেস হোক, সেই বিষয়ে আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। সো অ্যাটর্নি Sonu, today we have selected the subject is very vibrant in a sense that just the election is over. President Trump won the election. Unofficially, he has been declared as the president, the 47th president of the United States of America. Now, what will be the implications on the immigrants, undocumented immigrants? You know what is the status right now. He has in his manifesto, he has mentioned so many things. First of all, massive deportation, which is in his first priority. Then he will use even the military also, armed forces. There was a bill in 1978 which they approved that they can use that as per the United States law. Then he said that he will go for massive, search for the workplaces even. Then he will go for there are 2-3 agendas more. I am going to share it. So let's welcome you first. You tell something, how you're feeling with us, and what is your opinion about that? First of all, thank you for the kind introduction, and it's a pleasure to be on your program. So about today's topic, President Trump being elected and the immigration, I'll contrast his previous administration to what his current agenda is going to be. Nikki, if you can translate that much, then I'll speak about it more. Okay, sure. তো অ্যাটর্নি সোনিলাল প্রথমে TV24 কে ধন্যবাদ জানালেন ওনাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তো আপনার যে প্রশ্নটা যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আমরা আগেও জেনেছি 2016 থেকে 2020 পর্যন্ত। এখন উনি যে ঘোষণা নিয়ে আসছেন যে মাস ডিপোর্টেশন হবে এবং সেই ক্ষেত্রে উনি মিলিটারি ফোর্সও দিতে পারেন, যে বাড়ি বাড়ি সার্চ করে উনি
ইলিগাল ইমিগ্রেন্টদেরকে বের করবেন, এই প্রেক্ষিতে কি হতে পারে সেটার জবাবে আজকে আমাদের অ্যাটর্নি সোনুলাল বললেন যে আমরা যেহেতু আগে থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চিনি, উনি আগে যা করেছেন সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা আছে, তো সেই হিসাবে আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে যাব উনি আসলে কি করতে যাচ্ছেন। So President Trump has announced that on day one, on January 20th, 2025, he's going to close the border. Plus, he's going to do the mass deportation never happened in the history of the United States. And he's going to take very, very restrictive immigration policies. Nikki, if you can translate, then I. তো ট্রাম্প প্রত্যেক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন জানুয়ারি 2025-এ, জানুয়ারি 20 তারিখে উনি যখন ক্ষমতায় আসবেন সেদিনই উনি বর্ডার ক্লোজ করে দিবেন এবং উনি ভীষণভাবে কড়াকড়িভাবে একটা রেস্ট্রিকটিভ একটা ল দিবেন যে কি উনি করবেন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে। So first, I'll explain you what the Trump administration did in the previous administration, and then I'll say a few things what he might do in 2025. So in 2016, when Trump became the president, during those entire 4 years, the immigration policies were very, very restrictive. I'll give a few examples how these restrictive immigration policies impacted people. First, if somebody is undocumented and if they are in removal proceedings in the immigration court, there's a thing called prosecutorial discretion or administrative closure. Before Trump became president, normally the immigration judge or even the DHS, the government, would very easily grant people what is called administrative closure. I'll give an example in that case. Let's say your case is in immigration court and you are in removal proceedings. But you have a US citizen child who is maybe like, let's say 14, 15 years of age, which means they cannot sponsor you at this time because they're not 21 as of now. So what will happen in that case? And what used to happen and what Trump changed, I'll talk about it. Nikki, if you can translate that much. Yes. তো অ্যাটর্নি সোনুলাল এখন প্রথমে উনি বলছেন যে আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি কি করেছিলেন সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা আছে, সেই হিসাবে আমরা এখন বলতে পারি যে উনি কি কি করতে পারেন। প্রথমেই কথা হচ্ছে উনি তো বর্ডার ক্লোজ করে দিবেন, তারপর ভীষণভাবে একটা রেস্ট্রিকটিভ একটা শক্ত একটা ল উনি জারি করবেন। সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে যারা আনডকুমেন্টেড, যাদের কোনো কাগজপত্র নাই এ দেশে, আর যারা মনে করেন রিমুভাল প্রসিডিং এর মধ্যে আছেন, তার মানে হচ্ছে যাদেরকে এই দেশ থেকে রিমুভ করে দেওয়া হবে সেই কথা বলা হয়েছে। এটা কিন্তু বলতে পারেন আপনাদের কেস যাদের এখন কোর্টে আছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে, এবং তাদের যদি কোনো ছোট বাচ্চা মনে করেন 13, 14, 12 বছরের বাচ্চা থাকে, ইউএস সিটিজেনে জন্মগ্রহণ করেছে, আমেরিকায় বর্ণ হয়েছে, তারা তো এখন আপনার 21 বছর পর্যন্ত আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে সেই বাবা মাদের কি হবে সেই কথাই এখন অ্যাটর্নি সোনুলাল বলবেন আপনাদের। So in this example, and by the way, they are real life examples that I'm giving here. So in this case, if the US citizen child is 14, 15, I would request to the immigration judge that, judge, please admin close this case so that when the child turns 21, the child can sponsor the parents when he turns 21. And normally the judges or the government attorney would easily admin close the case. But when Trump became president, he said no. They closed that policy. The government stopped giving administrative closure, meaning the judge will have to decide the case, meaning essentially what it means is the judge either will approve the asylum application if it is pending, or they will deny the application. They will not admin close the case. If they deny it, they will issue the deportation order. That's how they made the immigration policy more and more restrictive. That is only one example. I'll give you few more examples. অ্যাটর্নি সোনুলাল এখন প্রথমেই একটা রিয়েল লাইফ সিনারিও বলছেন যে
বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কি হয়েছে এত বছর ধরে, সেটা হচ্ছে মনে করেন আপনার কেস আছে, অ্যাসাইলাম কেস আছে, কিন্তু আপনার কেসটাতে আপনি জিততে পারছেন না, কিন্তু জিতেন নেই, কিন্তু আপনার একজন মাইনর বাচ্চা আছে, 14-15-18 নিচে আপনার বাচ্চা আছে, ইউএস বর্ন, তো সে তো আপনার জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লোজারের মধ্যে রাখতো এতদিন এই কেসটাকে, যে যতদিন পর্যন্ত তোমার বাচ্চা 21 না হচ্ছে তোমাকে আমরা একটা ক্লোজারের মধ্যে রাখলাম, তোমাকে আমরা ডিপোর্ট করছি না, কিন্তু তোমার কেসটা ক্লোজ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প এসেছিলেন, উনি করতেন কি, উনি এই ক্লোজারটা আর উনি মানতেন না। উনি বলতেন তোমার যেহেতু এটা তুমি ডিনাই হয়ে গেছো, তোমার যে বাচ্চা ইউএস বর্ন ছোট বাচ্চা থাকলেও তোমাকে তোমার কেসটা আমরা জাজের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, জাজ যদি তোমার কেসটা অ্যাপ্রুভ করে তুমি অ্যাপ্রুভাল পাবা, আর যদি জাজ এটা ডিনাই করে দেয় কোনো রকম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লোজারে তুমি যাবা না, তোমাকে সরাসরি ডিপোর্ট করা হবে। এই যে রেস্ট্রিকটিভ একটা শক্ত একটা ল, সেটা উনি আগে করেছিলেন, এখনো হয়তো সেই লতে উনি যাবেন। Okay, Attorney Sonu, before you go into your next episode, next discussion, what I want to add on this, there are some other things he declared that he might implement. That's by born citizenship. You know, said that anyone who is born here is a citizenship, but that might not work out anymore. So the way how it's going to work, either the parents has to be a citizen of America or not, or if like what happens nowadays, it might not affect anymore. So this is another big shout out for the community, for the immigrants, what they would do about that. And also he mentioned that he'll go for this mass screening also. So that screening also procedure, how it would work out. And of course, you already mentioned about the border wall. He is going to fix the wall, he will extend the wall, and he'll close the border absolutely. And then he's going for the Mexico. So that is also something very, very crucial agendas coming up for the Trump administration, how they are going to implement that. Go ahead, please. So about the citizenship, what they are saying is, normally as of now, if you are born in the US, you automatically become a US citizen. But what they are trying to change is, if the parent of the child who is born in the US is not a US citizen, or at least they are not in the US legally, then even though the child is born in the US, the child will not automatically become a US citizen. Right. So it's a very big deal, because there are a lot of people, even though they are not US citizen, but they are also not out of status. They are in other kind of visa status, such as other kind of work visas. So this is what they might try to do. But citizenship by birth is enshrined in the US Constitution. To take that away, it will be a very cumbersome legal process. But we will see what happens. And about the border wall and screening and all those things, even during previous Trump administration, they increased the screening of any kind of visa applications. Let's say if you are applying for a green card based on a marriage, they would do extensive background checks before approving your case. So they might increase that scrutiny level when Trump becomes president in January 20th. And about the border wall, they may increase the rate of construction that's been going on the border. And also, what about he mentioned that they'll go extensively for the workplaces to check their identity or the status. That also going to happen during the Trump administration. How they're going to look into that? Yes. So let's say if somebody working on a work visa in the US, even during previous Trump administration, they increased a lot of those side inspection, what is called FDNS, fraud detection unit of the USCIS. They increased a lot of those side inspection, and now with new administration, they are going to increase those side inspection a lot. What happens during these side inspections? The immigration officer comes to the workplace,
and they do a thorough inquiry whether the employee is working properly there or not. And it becomes very burdensome when an employer is employing a foreign national. It's a lot of burden for the employers in those cases. থ্যাংক ইউ নিকি, আপনি যদি একটু বলতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। জি, হ্যাঁ, আপনি প্রথমে শুরু করেছিলেন একটা প্রশ্ন দিয়ে যে ট্রাম্প বলছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলছেন যে এতদিন ধরে আমরা জানি যদি কোনো বাচ্চা আমেরিকায় বর্ন হয়, বাবা মার লিগাল না হলেও তারা সবসময় ইউএস সিটিজেন হবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো এই লটাও বাতিল করে দিবেন যে বাবা মা যদি লিগাল না হয়, তাদের বাচ্চা কাচ্চা যদি আমেরিকায় বর্ন হয়, ওরা সিটিজেনশিপ পাবে না। সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সোনুলাল সাহেব বললেন যে এই কথাটা কিন্তু আসলে কতখানি কার্যকর হবে বলা যাচ্ছে না, কারণ আমেরিকার কনস্টিটিউশন, আমেরিকার সংবিধানের মধ্যেই আছে এই কথাটা যে আমেরিকার মাটিতে কোনো বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে আমেরিকার সিটিজেন। সো তাহলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি আমেরিকার সংবিধানের এগেইনস্টে যেতে পারবেন কিনা, সেটাই এখন একটা বিরাট আলোচনার বিষয় আছে, সেটার ব্যাপারে আলাপ করা। তারপর উনি বলছেন যে অনেক কঠিন হবে ইমিগ্রেশন ল এই ক্ষেত্রে, যেমন একজন হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ যদি তার স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে আগে মনে করেন কাগজপত্র আমরা যা দিচ্ছি সেটার ভিত্তিতেই গ্রিন কার্ড পেয়ে যেতেন একজন স্পাউস। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ধারণা করা হচ্ছে যে স্ক্রুটিনিটা আরো অনেক বেশি হবে, ইনভেস্টিগেশনটা অনেক বেশি হবে, সেই জন্য গ্রিন কার্ড পেতে অনেক দেরি হবে, সমস্যাও হতে পারে। তারপর বর্ডার ওয়ালের কথা উনি বলছেন যে এটা কিভাবে কঠিন হবে, যে এখন যে কনস্ট্রাকশন চলছে বর্ডারে, সেই বর্ডার কনস্ট্রাকশনটাও তারা তাড়াতাড়ি করবে যাতে বর্ডার ওয়ালটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সো আর একটা কথা উনি বলেছেন যে ইনভেস্টিগেশন হবে, যে কাজের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক প্লেসেও তারা এখন যাবে এবং একজন একজন করে দেখবে সবাই লিগাল কিনা। সেই ক্ষেত্রে এটা এমপ্লয়ারদের জন্য খুবই বার্ডেনসাম, মানে খুবই মানে কি বলবো, এটা পছন্দ করে না এমপ্লয়াররা এই ধরনের জিনিস হওয়া। সেই জন্য এমপ্লয়াররা আর মানে নতুন বিদেশি বলতে আমেরিকান ছাড়া অন্য কাউকে নিতে তারা আর আগ্রহী হবে না। ধন্যবাদ Attorney Sonu, I see a lot of people are on the Facebook. Welcome. Before that, I take a call from a caller. কে আছেন দর্শক, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই, আমি আলবানি থেকে শাহাদাত বলতেছিলাম। আমার দুইটা সাদু ভাই ফ্রম আলবানি। ইয়েস, আমার প্রশ্ন হচ্ছে সিটিজেনশিপ। আমি এই সপ্তাহে আমার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছি। জি। তো আমার প্রশ্নটা হলো, আমি অ্যাসাইলাম ক্যাটাগরিতে আমি গ্রিন কার্ড পাইছিলাম। তো আপনার সিটিজেন অ্যাপ্লিকেশনে যে একটা থাকে, প্রশ্ন থাকে যে আমি কখনো অ্যারেস্ট হইনি, আমি সেখানে ইয়েস না দিয়ে আমি নো দিচ্ছি। কারণ আমি ফিল করছি আমি তো যখন বর্ডার ক্রস করছি সেটা তো ক্রাইম, মানে ওটা তো প্রশ্ন ছিল আমি কখনো ক্রাইমে অ্যারেস্ট হয়েছি কিনা, যে ইউ হ্যাভ এনি ক্রাইম ফর মানে ইউএসএ তে আমি কোনো ক্রাইম করছি কিনা, সেজন্য আমি ওই প্রশ্নটা নো দিচ্ছি। এটাতে আমার কোনো প্রবলেম হবে কিনা। আর আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনার সেনাবাহিনীর যে ইয়েটা থাকে, ওটাকে কি বলা হয়, আমি ইংলিশটা ভুলে গেছি, যে আমাকে যদি একটু হেল্প করছিল, যে একটা 26 বছর হলে যে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে আপনার সেনাবাহিনীতে যাওয়ার জন্য, কি বলে ওটাকে। তা আমি ওটাতে তো অ্যাপ্লিকেশন, ওটাতে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি না, কারণ আমার এখন 31 চলতেছে। তো সেখানে ওটা তো আমি নো দিয়েছি, যেহেতু ওটা তো লেখা আছে 18 থেকে 26-এর ভিতরে মানে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয়। আমি যখন করতে গেছি সেখানে আমাকে ওরা নিচ্ছে না, বলতেছে ইউর ডেট ইজ ওভার, মানে ফরমে ওটা আসতেছে আর কি। ওকে, সাদু ভাই বুঝতে পারছি। জি, বুঝতে পারছি। নিকি, আপনি বুঝতে পারছেন না? তো can you tell Mr. Sonulal, so his question is he received green card through asylum. That's the great news, congratulations. So but now he applied for citizenship. So there was in the citizenship application the question was like, do you have any criminal history?
So he said no, but his question is he crossed the border. So was it considered a criminal activity that he crossed the border? That is one question. Okay. And second question was on the question, did you ever before, were you in this country before 26, and have you ever been deserted to military? He answered no. Would that be a problem too? So about the first question, he can check no, because there is no criminal history. Crossing a border is not a criminal thing, just to clarify. About the second question, if he did not serve in the military, never deserted, he can also check no on that question. So I think it will not affect him that much. I mean, he will not have any problem, I believe. Yes. Okay. If he was granted asylum, he has been on a green card for 5 years, his case should be good to go. He should become a US citizen soon. গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো সাদা ভাই, আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আশা করি। ধন্যবাদ, আপনি আলমাইন থেকে প্রশ্ন করেছেন। আমি দেখছি ফেসবুকে আছেন কামরুন খান, উনিও বাফলো থেকে দেখছেন, আমাদেরকে যুক্ত হয়েছেন। আরও অনেকে আছেন, আমাদের ফেসবুকে কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আর আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন ফোনে, নাম বলে প্রশ্ন করুন। কে আছেন দর্শক? হ্যালো 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 জি বলেন আপা, শুনতে পাচ্ছি। আমি জামাইকা কুঞ্চে থেকে বলছি। আমার নাম ফেরদৌসী। এই ঢাকার কোনো অসুবিধা হবে কিনা ঢাকা ছেলে মেয়েদের? Okay. So, Attorney Sonu, her question is that due to this new immigration, I mean, Trump administration, what they're going to implement, is it going to affect the DACA program? Those are in DACA program. Is there any issue with that? Yes, it's highly likely that it's going to affect people who are in DACA. They have tried to rescind the DACA program earlier also, during the previous administration, which was blocked by the court. The court said you did not do it properly through regulation. This time they will come prepared, they will do it properly. It's very likely that they will try to rescind DACA program. Thank you. And Nikki, আপনি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবেন? জি আপা, অ্যাটর্নি সোনুলাল সাহেব বলে দিলেন না যে আসলে হাইলি যে লাইকলি দ্যাট এটা এফেক্টেড হবে, কারণ ওনার আগের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে উনি এটার বিরুদ্ধে এসেছিলেন, কিন্তু তখন কোর্ট এটাতে বাধা দিয়েছিল, কারণ বলেছিল যে তারা প্রপারলি এটাতে বন্ধ করার ব্যাপারে অগ্রসর হয়নি, সেজন্য গত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এটা বন্ধ হয়নি। কিন্তু এইবার তারা প্রপারলি রেডি হয়ে এটা ডাকা বন্ধ করার জন্য এগুবে। সো এটা ভেরি চান্স যে এটা বন্ধ হয়ে মোস্ট লাইকলি। জি, ধন্যবাদ আপা আপনার প্রশ্নের জন্য। আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন। দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। আমার নাম মহসিন। আমি আমার বিয়ে করছি আর কি, আমার ওয়াইফকে। একটু জোরে কথা বলুন, আপনার কথা খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে, একটু জোরে কথা বলুন। আচ্ছা, আমি আমার ওয়াইফকে বিয়ে করছি 5 বছর হয়ে গেছে। জি। এবং আমার ওয়াইফ সিটিজেন। তো কিছুদিন আগে সে মানে ডিভোর্স ফাইল করছে, যদিও ডিভোর্সটা কমপ্লিট হয়নি। তো আমি 3 বছর হয়ে গেছে, আমি কি এই পর্যায়ে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা? Okay, Attorney Sonu, this gentleman's question is that he got married to a US citizen over here, and it's almost 3 years, 5 years he's telling, but she filed a divorce case, but divorce is not yet done. But meanwhile, he has completed 3 years with her. Can he apply for, or he is eligible for going for citizenship? If he already completed 3 years of marriage, he already has a permanent green card, then yes, he can be eligible. Keep in mind, in such cases, immigration sometimes could go into the background looking for the fact that whether the marriage was bona fide or not. As long as the marriage was bona fide, even though he's going to divorce now, he should be okay. But if the marriage was not bona fide, it was for immigration purposes, it may be a difficult case. If marriage is bona fide, he should be okay. All right. Nikki, একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনি বলুন। ভাই, আপনার প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটর্নি সোনুলাল বললেন যে আপনি যদি 3 বছর ধরে গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকেন তাহলে, এবং আপনার যদি ডিভোর্সও ফাইল হয়ে থাকে, আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন,
কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু আপনার পিছনের হিস্ট্রিতে অনেক আরো বেশি করে ডিগ করবে যে আপনার বিয়েটা বোনাফাইড, মানে এটা একদম সঠিক বিয়ে ছিল কিনা, এখানে কোনো ফ্রড ছিল না, কোনো কিছু ছিল না, আপনাদের রিয়েল ম্যারেজ ছিল, তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি কিছু থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। দর্শক আছেন আমাদের সাথে? নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমি সাবরিনা বলতেছিলাম আলবানি থেকে। জি। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে। আমার হাজবেন্ড 2022 সালে অ্যাসাইলাম কেস উইন করে। তো এর 3 মাস পরে উনি ট্রাভেল ডকুমেন্টস আর গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করে। তো ওনারা স্ট্যাটাস আসে আর কি যে ওনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে, ওনার সবকিছু ওকে ডান হয়েছে। আপনার হচ্ছে গিয়ে বলতেছে গ্রিন কার্ডের জন্য প্রসেসিং চলতেছে, এবং গত 2 মাস আগে আমরা আপডেট পাই আর কি যে ওরা ট্রাভেল ডকুমেন্টস রিলিজ করছে। তো বাট এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের ট্রাভেল ডকুমেন্টস আমার হাজবেন্ড এখনো পাই নাই। তো এই ক্ষেত্রে এখন যে ট্রাম্প প্রশাসন নীতিতে কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হবে কিনা, বা আমার হাজবেন্ডের ট্রাভেল ডকুমেন্টসটা পেতে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা বা পাওয়া যাবে কিনা, একটু যদি কাইন্ডলি বলতেন। আর গ্রিন কার্ডটাও কতদিন প্রসেসিং লাগতে পারে? জি, ধন্যবাদ আপা আপনাকে আলবানি থেকে প্রশ্নটি করার জন্য। নিকি, প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পেরেছেন আশা করি। Yes. Her question is her husband won asylum case in 2022, and then he applied for a green card and travel document. So now her question is, recently she got a letter regarding travel document. I missed the word what she told, but maybe it sounds like they didn't get the travel document. So her question is, will there be a problem to get the travel document, and how long it will take to get the green card? And also during the Trump administration, does it going to affect on anything on related this? Okay, so first of all, the travel document is very, very sometimes discretionary. Sometimes they're denied for unknown reasons. But if it has been denied, they can reapply for the travel document. Okay. Normally, they will grant it, so she will get it. About the green card, once they apply for the green card, within 9 to 10 months, they should be getting their green card. Okay. Thank And you very much. about the travel during the previous Trump administration, yes, there was a kind of Muslim ban. People coming from certain countries, basically Muslim majority countries, they were not allowed to re-enter. We might see this time some version of that, but there is no clarity as of now what shape it might take. Yeah. থ্যাংক ইউ। আশা করি আপা আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনি অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। আর যদি ওরা চিঠি পাঠিয়ে থাকে বা মেইলিং করে থাকে, আপনাকে ওয়েট করতে হবে, নাহলে আপনাকে ফোন করতে হবে। এছাড়া তো এই মুহূর্তে আর কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আপনি যেহেতু জেনুইন কেস, আমার মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না। বাট ইটস ওকে, আপনি ওয়েট করেন, দেখেন কি হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, ট্রাভেল ডকুমেন্ট আপনারা কিন্তু বাংলাদেশে যেতে পারবেন না, কারণ আপনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইয়েতেই অ্যাসাইলাম করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখবেন, বাংলাদেশে কিন্তু যেতে পারবেন না। জি জি জি, এটা হয়তো বা উনি যে লয়ারের মাধ্যমে করেছেন তারা ইনস্ট্রাকশন অবশ্যই দিয়েছেন। তারপরেও নিকি, ধন্যবাদ আপনাকে এটাকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য। পরবর্তী কলার কে আছেন? নাম বলে প্রশ্ন করুন। আমার নাম নওরি। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে F3 ক্যাটাগরির যদি কাউকে 21 ওভার হওয়ার কারণে পেপার যখন ভিসা ফি চাওয়া হয়, তখন 23 ইয়ার্স ওল্ডকে একজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে, পুরো ফ্যামিলির মধ্যে একজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই যার 23 হচ্ছে, ওর জন্য কি কোনো ওয়ে আছে কিনা যে ফ্যামিলির সাথে ইনক্লুড করে, যেন F3 ক্যাটাগরিতে পুরো ফ্যামিলির সাথে একটা ফিমেল মেয়ে, মানে সবাই চলে আসলো, খুবই মানে একটা খারাপ সিচুয়েশন হবে। ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, মানে আমাদের করণীয়টা কি, একটু যদি হেল্প করতেন তাহলে আমাদের জন্য বেশি ইজি হইতো। ধন্যবাদ আপু আপনাকে। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন? ওকে, নিকি, it's very clear, crystal clear. The question is very crystal clear. Just our family came from Bangladesh in F3 category, but during the interview there was a child whose
age was became 23, but when they paid the visa fee, she was 21. So, but now the 23-year-old child didn't get the visa. So, is there anything we can do to help this child to come with the family? Because the situation is very devastating for the family. So these are very fact-specific questions. Generally, I recommend hiring an attorney. Talk to an attorney. Attorney can look into the nuances of the facts. If she may be eligible, the child, it may not be. If we can go to the court, maybe we can go to the court. But then these questions are very, very case-specific. I request the caller to speak to an attorney. What about, I mean, you are referring about the mandamus? Not exactly mandamus. The suit is AP, Administrative Procedure Act. Oh, it's not all right, mandamus. all right, all So right. if the U.S. consulate made a mistake by not issuing the visa, we can go to the court, get it corrected. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমরা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি। ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতির পর ফিরে আসলাম। আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম, আজকে প্রচুর আমরা ট্রাফিক আমাদের ফেসবুকে অনেকে ফেসবুকে আমি উত্তর দিতে পারছি না। টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে আরও দুজন দর্শক যুক্ত আছেন। তো কে আছেন দর্শক? নাম বলে দ্রুত আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মাহফুজ, আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আগামী বছর ইনশাল্লাহ আপনার ইয়ের জন্য সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করব, কিন্তু আমার একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে। সেটা হচ্ছে আমি এক সময় আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আপনার ট্রেনের টিকেটে ডাবলিং করে ঢুকেছিলাম সাবওয়ে স্টেশন দিয়ে। একই টিকেটে দুইজন একসাথে আপনার ট্রান্সফার দিয়ে পার হয়েছিলাম। তো ডাবলিং করে ট্রেনের সাবওয়ে স্টেশন দিয়ে ঢুকছিলাম, পরে পুলিশ ধরে $100 একটা সিভিল পেনাল্টি দিয়েছে। আমরা ওই পেনাল্টিটা পরিশোধ করে দিছি। তো এখন এটা সিটিজেন অ্যাপ্লিকেশনে কোনো প্রবলেম হবে কিনা, বা কি ধরনের অপরাধ হিসেবে এটাকে গণ্য করা হবে, অথবা আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে কিনা? ধন্যবাদ। Nikki, you are going to tell, right? So you understand. Sure. Okay, thank you. His question is, he's going to apply for citizenship next year. He wants to know, there was a little problem in his life that he had one incident where he wanted to get into subway train in two people with one ticket. So for doubling, so he got $100 ticket for that. So he already paid that $100. So his question is, will there be any problem for this, or does he have to mention that in the application? Couple of things on this. If the incident happened more than 5 years ago, it's not a big deal anyways. But in any case, he has to mention that on the N400 application when he files it. And normally such kind of incident is not a big deal for citizenship application. But I would still recommend this caller to contact an attorney before filing the citizenship application. But overall, he should be fine. থ্যাংক ইউ। দর্শক কে আছেন? পরবর্তী কলার নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি শামীম হোসেন নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি। জি। আমি আমেরিকার সিটিজেন। আমি আমার বড় ছেলে কানাডায় বসবাস করে। আমি তার জন্য এই দেশের আসার জন্য ইমিগ্রেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করেছি কমাস আগে, যেটা গত মাস অর্থাৎ অক্টোবর 20 তারিখে ইউএসআইএস কর্তৃক রিসিভ হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন যে এখন এই নতুন গভর্নমেন্ট কি এই বিষয়ে কোনো ডিসকারেজ করবেন, বা এটা হতে কত সময় লাগবে? থ্যাংক ইউ। Okay, this is a very common question. I mean, people are very much concerned since Trump administration came over, coming. So she is a US citizen, and she filed for her son who lives in Canada. So last October, last month she got the ticket. So he got the letter from the immigration, UCs probably, or any other places regarding the immigration. But her area of concern is that is it going to make any trouble for the new administration? In general, such kind of application should be okay, since the son already in Canada, mother is a US citizen. It should, such kind of cases should be okay, not a big deal. All right, thank you very much. দর্শক অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আজকে ফেসবুকে। কারো অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অ্যাকোমোডেট করতে, আমরা একেবারেই সময় আমাদের সীমাবদ্ধ। আমরা এই প্রশ্নগুলো আমি শেয়ার করব
আমাদের গেহি অ্যাসোসিয়েটসকে তারা এটা আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ফেসবুকে। আর this is something very one question I can take from the Facebook. The gentleman is Sumon Hussain. He's asking just a simple question: any update on I-30 application? So if you have filed I-130 application, it's been pending. You can go to USA's website, check the status of it. Normally, there is nothing much that you can do to expedite the approval of the I-130 application. Yes, Sometimes yes. in our office, we have seen as little as 3 to 4 months. Sometimes we have seen application pending for more than a year. Right, So that right. it It's very much varies. common phenomena. And also, Mr. Jangir Alam is asking about we discussed about with Mr. Gehi and Attorney Suraya and all this about the PIP program, payroll in place. So people are asking, well, any news on payroll in place, but it's temporarily, it's like a status quo. So any update on PIP? No, so unfortunately, there is no update. It's status quo. But as we see, when the Trump comes, the program might go away totally. We'll see what happens. But as of All now, right. no update. All right, and then let me see if I can help someone else also. Mr. Shahadus Hussain, he wrote here on the Facebook, I apply for my wife, I am a US citizen, document qualified in May 21, 2024. When should I get interview date? Please let me know. Oh, okay. He should be getting it soon if he documentarily qualified. It's just a matter of time now. Maybe a couple of weeks, maybe a couple of months. All right, thank you very much. And let me see if I can help one more also, because we are a very shortage of time. Tipon Borua, hi, I am from Paris. I have a question. He is asking from Paris. Thank you very much, Tipon Borua. And hi, I am from Paris. I have a question. Is that EB3 impact by Trump administration? No, if he's talking about EB3, there is nothing is going to Trump administration going to impact EB3. It's Thank going you to remain very intact. much. This was the last question we received, and thank both of you, Attorney Sonu Lal. It was my pleasure having you on the show. Thank you for and having Nikki, as always, you are the fabulous. I mean, thank you very much for having me. Also, we are trying our best to help our community. This is a very diverse diaspora, the South Asian community here in New York. So this is our pleasure, and TBN24 always tries their best to give support to the community with the ethnic authentic information through the credible lawyers like you all and the paralegal and all the members of the Gehi and Associates. And I am proud to be associated with that as a host. Thank you very much. And again, দর্শক যারা ছিলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। TBN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।